Hello everybody, welcome back to IRS Group. My name is Milen Jacob. This channel you subscribe cheyidillengil please subscribe now and also press the bell icon because I've got a whole lot of OET preparation videos for you. ഇന്ന് നമ്മൾ OETയുടെ listening part A എങ്ങനെ improve ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. Part Aക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് important tips and tricks ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. Part A generally direct and it's easy, but if you know exactly what to look for, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നൊരു പാർട്ടാണ് ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ. സോ യു ഹാവ് 2 extracts of 12 questions each. ഒരു 2 പേഷ്യൻ്റ് സെൻറ്റേർഡ് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ആണ്. ഈ കൺസൾട്ടേഷൻസിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന പാർട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ സ്കില്ല്, അതുപോലെ what sort of words to expect, അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. So and there is a new part A for you as well today. So let's get started. Okay, so all right. So one important skill that I want to share with you is that when you have time to read through the questions, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് വേർഡ്സ് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓഡിയോ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് കേൾക്കുമ്പം ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് the questions on the screen. You hear a podiatrist talking to a new patient called Bridget Harvey. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or a short phrase. You have 30 seconds. So let's look at the questions. Patient is Miss Bridget Harvey. History of condition. Condition began with a dash. So ഇവിടെ implied ആണ് condition തുടങ്ങിയ ഒരു symptom അല്ലെങ്കിൽ sign ആണ്. Alright, so that should be a noun. ആ നൗൺ എന്താണ്, ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു സിംറ്റം എന്താണെന്ന് അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെൻ യു ഹിയേഴ്സ് എനി സിംറ്റം ഇൻ ദി ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. വർക്ക്സ് ആസ് ആൻ ഡാഷ്. സോ യു ഹാവ് എ ക്ലൂ. ഒരു വവലിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡാണ് അവിടെ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആൻ. നൗ വർക്ക്സ്, സോ ഒക്യുപ്പേഷൻ, ജോബ്. അപ്പോൾ പലതരം ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ, ഇറ്റ്സ് എ ജോബ് നെയിം, ഇറ്റ്സ് എ ജോബ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. സോ വെൻ യു ഹിയർ ഡോക്ടർ, ഇവിടെ ആനാണ്, സോ മേ ബി എൻ എൻജിനീയർ ഓർ സംതിങ് എൽസ്. ബട്ട് ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽ കേൾക്കുമ്പം, ഒരു ജോബിൻ്റെ പേര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേൾക്കുമ്പം സഡൻലി യു വിൽ നോ ഓക്കെ ദിസ് കുഡ് ബി ഇറ്റ്. Of course, sometimes there could be distractors. രണ്ടെണ്ണം പറയാം, ആദ്യം ഞാൻ ഇന്ന ജോബിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതായി. Still it doesn't matter. You still have 2 jobs and then choose which fits. Okay. Symptoms relieved with some dash initially. All right. So symptoms in a relief കൊണ്ടുവന്ന് എന്തോ. So it's again a noun and it could be either a medication or something like treatment. So it's like a procedure or a state. So again it's a noun here. Started on, again something, so it's a medication, noun. Doctor prescribed, again doctor കൊടുത്ത prescription noun ആണ്, again it's a medication. So blood test revealed dash noteworthy. So noteworthy is an adjective. അപ്പോൾ അതിനെ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൗണിനെ ആയിരിക്കും. സോ again it's a noun. So you can try to predict the rest of the words. ഏത് ടൈപ്പ് വേർഡാണെന്നും എന്ത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വേർഡാണെന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രഡിക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് കേൾക്കുമ്പം യു വിൽ ഈസിലി ബി ഏബിൾ ടു സ്പോട്ട് ഇറ്റ്.
All right, so you have the rest of the questions on the screen. Marginal dash of navicular bone. So again, it's a condition or a description of the marginal bone. The navicular bone. 8, main test was, so it's the name of a test. Confirmed as, so you see it's the diagnosis, so it's again the name of a condition. Described as dash deformity. For a deformity of the bone ഉണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ describe ചെയ്യണം, so that is an adjective, right? Dash prescribed for the short term, so again it's a medication or a treatment. Other options considered included dash and a corrective surgery. So corrective surgery is again a surgical procedure, and something else, again a treatment. So this is how you predict. Number 1, see if it's a noun, an adjective, adverb, verb, what sort of word it is, and also if it's like even specifically, is it a medication, is it a condition, is it a symptom? All these will be really, really helpful. Okay, so now let's listen to the audio. I'll play the audio for you. You can chat in the chat box, you can put the answers. Well, Ms. Bridget, first, I need to get an overview of how your condition has developed. Can you describe to me the initial symptoms? It's a long story, doctor. It takes ages to get a diagnosis. It's been really difficult to cope with. I can imagine how frustrating it could be. It started with a sore foot. My work is really laborious. I work as an executive housekeeper in a luxury hotel. Now that involves a lot of walking. So, I thought it was just fatigue from long hours at work. I must have disregarded it for a few months. It would initially go off with some rest, so it didn't bother much. So, when did you start any treatment? After a few months, I noticed that the pain was getting worse. Now I tried ibuprofen. That's something you can buy off the chemist's shelf. But after devouring a lot of the tabs, I know I needed medical help. Doctor prescribed a pain medication, some category he said was called NSAIDs, and asked me to take time off work for a week. But to his surprise, it wasn't gone with that. That's when he ordered further tests. The blood tests revealed nothing. In particular, my blood sugar levels were deranged, but then I have a history of diabetes, type 2, so that was quite normal. But the X-ray sprung up some real surprise. The doctor said that it showed marginal sclerosis of the navicular bone. That sounded very scary, whatever it meant. And he then referred me to an orthopedic specialist. That's when you got a proper diagnosis, I suppose. Yeah, that's right. So the ortho went through my results, the X-ray in particular. Now she said that she needed to conduct further radiological examinations. She ordered a weight-bearing CT. I've never heard of it before. Now the doctor had a clear idea of what I had. She said that my condition is what is called Muller-Weiss syndrome. She told me that along with sclerosis that my GP had identified, there was a comma-shaped deformity of the bone. There was also some fragmentation of the bone tissue. So, that's when a treatment plan was formulated. Exactly. The doctor immediately prescribed a pair of orthotic shoes, one with a supporting arch. But she said that one way of managing the condition, or rather the pain, was to go for a nerve ablation. That's kind of burning off the nerve that feels the pain sensation. She warned me that I may have to live with a numb foot. And finally, she said that corrective surgery was the permanent treatment available. Now, after considering everything, I thought that I would go under the knife. All right. So, now I hope you found the answers. But I also want to know, നിങ്ങൾ predict ചെയ്ത answers ആണോ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ kind of words അത് identify ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് helpful ആയിരുന്നോ? That's exactly what I want you to practice and develop. And this is one skill that will improve your listening part A tremendously. So now you have the answers on the screen. You can check. If you want to repeat, you can go play the video again or pause and then give it a try. So here are the answers for you. All right. So thank you very much.
In the chat box, let me know നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ I'll include that in the upcoming videos. And if you are interested in OET preparation, online or offline, you're most welcome to IRS Group, Kerala's only OET All Stars premium preparation provider. Thank you.